bụrụkwa ofufe a na-anara nke ọma n'ihu gị. Gọzie ụmụ gị ndị a gbakọrọ n'ebe a, gọzikwa ndị nke nọ n'ụzọ na-abịa na ndị nke na-enweghị ike ịbịa n'ihi otu o si dịrị ha n'ụbọchị taa. Chineke biko zute onye ọbụla dịka mkpa ya si dị. Bịa nọnyere anyị n'ofe nke a ka anyị fee gị dịka o si kwesị, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Abụ anyị ga-eji malite bụ abụ nọmba 159, abụ 159. na-aga n'iru n'ụtụtụ a n'ime ofe nru anyị site n'anya na n'ime akwụkwọ liturgy chọọchị nke Nigeria. Biko welite the white liturgy book. The English is on the right hand side and the Igbo is on the left hand side. We are beginning from page 4, na mbido page ahụ.
ị ga-agọzi Jehova na mgbe niile, mmadụ niile soonu mee ka Jehova dị ukwuu. Nke a bụ ụbọchị Jehova meworo. Biko lee anya na peji 5 maọbụ mpịaji nke 5. Kolekt maka ịdị ọcha nke obi, mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ihe niile, gị onye obi niile onye mara ọchịchọ niile, onye na-adịghị ezo ihe nzuzo ọbụla n'anya gị, site echiche nke obi anyị, site n'ikwunye nke mmụọ nsọ gị, ka anyị were obi n'anya nke ọma, wee bulie aha nsọ gị ozi kwesị, site na Kraịst onye nwe anyị. Amen. Otuto dịrị Chineke n'elu, mmadụ niile. Otuto dịrị Chineke ebe kasị elu, udo dịkwara ndị ya n'ụwa. Onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile. Anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-eto gị n'ihi ebube gị, onye nwe anyị Jizọs Kraịst, na n'otu ọbara nke nna, onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, ị na-ekwu mmehie nke ụwa, mere anyị ebere, ị na-anọdụ ala n'aka nri nke nna, nara ekpere anyị, n'ihi na naanị gị bụ onye nsọ ahụ, naanị gị bụ onye kachasị elu, Jizọs Kraịst, tinyere mmụọ nsọ, n'otuto nke Chineke bụ nna. Amen. Biko lee anya na peji 8 maọbụ mpịaji nke 8. Nchikọta nke iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Ka bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ, ọ bụ nke a: ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dị ka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Peji 10 maọbụ mpịaji nke 10. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne, na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitara anyị ọnụ anyị n'eluigwe, ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe niile Chineke nyere anyị n'iwu, ka anyị na mmadụ ibe anyị na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were n'nwayọọ gba ikpere n'ala were kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, anyị emewo megide gị, afọ ibe anyị, n'ime echiche na okwu omume, site na nlereanya anyị, na-adịghị ihe nke mma anyị, site na nlereanya kpachara anya mee, anyị ejezi ije gosi wee kwesị, dịka ọchịchọ nke Kraịst. Anyị họpụrụ aha nke Kraịst, ma anyị esighị ime ọjọọ wezụga ụmụ anyị. Ọ na-ewute anyị n'ezie, anyị ewere obi anyị na-ejigharịa na mgbe niile anyị, n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbaghara anyị niile nke gara aga, kwekwa ka anyị na-efe gị ofufe n'ime ndụ ọhụụ, otuto wee dị aka gị. Amen. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere, gbaghara unu ma zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka o nye unu ike, gbakwa unu ume n'ezi ọlụ niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ekpere m Chineke. Sọnde nke 19 ka Trinity gara. Kolekt nke dịrị ụbọchị taa, ọ nọ na mmepe akwụkwọ ebiri ebi. Chineke, ebe anyị na-apụghị ime ihe ga-atọ gị ụtọ
ma anyị nọghị ya. Were ebere kwee ka mmụọ nsọ gị na-edu na-achịkwa obi anyị n'ihe niile site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka anyị nụrụ ihe mmụta nke m. Ihe mmụta anyị nke mbụ n'ụtụtụ a ga-esi n'akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 32 malite na amaokwu nke mbụ. Our first reading this morning is going to be taken from the book of Exodus, chapter 32, beginning to read from verse 1. Ndị Israel wee hụ na Moses nọrọ ọdụ isi n'ugwu ahụ rịdata. Ndị ahụ wee kpọkọta onwe ha n'ebe Erọn nọ, sị ya, bilie, meere anyị chi ndị ga na-eje n'iru anyị, n'ihi na Moses a bụ nwoke nke mere ka anyị si n'ala Ijipt rigopụta, anyị amaghị ihe meworo ya. Erọn wee sị ha, tijupụtanụ mgba aka ọla edo nke dị n'ime ntị nke nwunye unu na nke ụmụ unu ndị ikom na nke ụmụ unu ndị inyom, chetara m ha. Ndị ahụ niile wee tijupụ mgbaaka ọlaedo nke dị n'ime ntị ha, chetara ha Erọn. O wee nara ya n'aka ha, were ihe eji egbu egbugbu gbuo ya, mee ya ka ọ ghọọ nwa ehi awụrụ awụ. Ha wee sị, ndị a bụ chi gị Izrel, ndị mere ka isi n'ala Ijipt rigopụta. Erọn wee hụ ya, wee wuo ebe ịchụ àjà n'iru ya. Erọn wee kpọọ oku sị, ememe ka a ga-emere Jehova echi. Ha wee bilie n'isi ụtụtụ n'echi ya, suru àjà nsure ọkụ, chịtakwa ihe àjà udo. Ndị ahụ wee nọdụ ala iri ihe na ịṅụ ihe. Ha wee bilie igwu egwu. Jehova wee gwa Moses okwu sị, jee, rịda, n'ihi na ndị gị nke i mere ka ha si n'ala Ijipt rigopụta ebibiwo onwe ha. Ha esiwo n'ụzọ nke m nyere ha n'iwu wezụga onwe ha ngwa ngwa. Ha emeworo onwe ha nwa ehi awụrụ awụ. Ha wee kpọọ isi ala nye ya, chụkwara ya àjà, sị, ndị a bụ chi gị Izrel, ndị mere ka isi n'ala Ijipt rigopụta. Jehova sịkwara Moses, ahụwo m ndị nke a, ma lee, ndị kwesịrị olu ike ka ọ bụ. Ma ugbu a, kwee ka m nọdụrụ onwe m, ka iwe m wee dị ọkụ megide ha, ka m wee mekwa gị mba ukwu. Moses wee chọọ ime ka iru Jehova bụ Chineke ya dajụọ. Ọ sị, Jehova, n'ihi gịnị ka iwe gị dị ọkụ megide ndị gị, nke i meworo ka ha si n'ala Ijipt pụta n'ike ukwuu na aka dị ike? N'ihi gịnị ka ndị Ijipt ga na-ekwu sị, ọ bụ ime ha ihe ọjọọ ka o mere ha, ka ha pụọ igbu ha n'ugwu na ime ka ha si n'elu ụwa pụsịa? Si n'ịdị ọkụ nke iwe gị chegharịa n'ihe ọjọọ na-eche imegide ndị gị. Cheta Abraham na Isaac na Israel, bụ ndị oru gị, ndị ji onwe gị ṅụrụ iyi. I wee gwa ha okwu sị, m ga-eme ka mkpụrụ unu baa ụba dịka kpakpando nke eluigwe. Ala nke niile kwa nke m kwuworo okwu banyere ya, m ga-enye mkpụrụ gị ya. Ha ga-eketakwa ya ruo mgbe ebighị ebi. Jehova wee chegharịa uche banyere ihe ọjọọ nke o kwuru ọ ga-eme ndị ya. Nke a bụ okwu onye nwe anyị. Ekele dịrị Chineke. Abu-Ọma nke dịrị ụbọchị taa, Abu-Ọma 106, Psalm 106, ọ nọ na mpempe akwụkwọ ebirebi.
Our second reading is taken from the book of Philippians chapter 4 from verse 1 to 9. Therefore, my brothers, whom I love and long for, my joy and crown, stand firm thus in the Lord, my beloved. I entreat Euodia, and I entreat Syntyche to agree in the Lord. Yes, I ask you also, true companion, help these women who have labored side by side with me in the gospel,
together with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, my brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. This is the word of God. Thanks be to God. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ ozi ọma na okwuchukwu site n'ịbụ abụ 196, hymn number 196. Oziọma n'isi nke 20, Oziọma dịka Matthew onye dị nsọ dere ya, malite n'amaokwu nke 1. The Gospel according to St. Matthew, chapter 22, beginning to read at verse 1. Jizọs wee zaa gwa ha okwu ọzọ n'ilu sị, eji alaeze Chineke tụnyere otu nwoke bụ eze nke siri oriri ọlụlụ di na nwunye nye nwa ya nwoke, zipụkwa ndị oru ya ịkpọ ndị akpọworori ịbịa n'oriri ọlụlụ di na nwunye ahụ, ma ha achọghị ịbịa. Ọzọ, o zipụrụ ndị oru ya ọzọ sị, gwa ndị akpọworori sị, lee, edozisiwo oriri m,
egbusikwokwa oke ehi m niile na anụ m niile azụrụ azụ, edozisiwo ihe niile, bịanụ n'oriri ọlụlụ di na nwunye nke m. Ma ha lefuru ya anya jee ebe nke ha, otu onye n'ubi nke ya, nke aka ya, nke ọzọ n'ahịa ya. Ma ndị fọdụrụ jidere ndị oru ya, mee ha ihe ihere, gbukwa ha. Ma eze ahụ were iwe, o wee ziga usu ndị agha ya niile laa ndị ogbu mmadụ ahụ n'iyi, rechapụkwa obodo ha ọkụ. Mgbe ahụ ọ sị ndị oru ya, edozisiwo ọlụlụ di na nwunye nke m, ma ndị a kpọworori ekwesịghị. Ya mere, gaanụ n'agbata ụzọ niile ka ha rakwa bụ ndị unu ga-ahụ, kpọọ ha bịa n'oriri ọlụlụ di na nwunye nke m. Ndị oru ahụ wee pụọ gaa n'ụzọ niile, mee ka mmadụ niile ha hụrụ zukọọ ka ha ra, ma ajọ mmadụ ma ezi mmadụ. Ụlọ a na-alụ nwunye wee jupụta na ndị nọdụrụ na nri. Ma mgbe eze ahụ batara ikiri ndị nọdụrụ na nri, ọ hụ n'ebe ahụ otu nwoke nke na-eyighị uwe ọlụlụ di na nwunye. O wee sị ya, enyi m, isi aṅa bata n'ebe a na iyighị uwe ọlụlụ di na nwunye? Ma o kpuchiri ọnụ ya. Mgbe ahụ eze ahụ sịrị ndị na-ejere ya ozi, kenụ ya ụkwụ na aka, tụpụ ya n'ọchịchịrị nke ezi. Ebe ahụ ka ịkwa akwa na ịta ikere eze ahụ ga-adị, n'ihi na ndị a kpọworo dị ọtụtụ, ma ndị a rọpụtaworo dị ole na ole. Nke a bụ ozi ọma nke Kraịst. Ekpere Chineke, kwee ka okwu niile nke ọnụ m na ntụgharị uche niile nke echiche obi anyị bụrụ ihe a na-anara nke ọma n'ihu gị, onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Amen. Biko nọdụ ala. I welcome all of you in the name of the Lord. Thank you so much for choosing to come and worship with us today. Because of the mixed congregation we are, I use the English language most of the time, and I interject our language so that everyone who comes can go home with something. I hope you understand that. Praise the Lord. Hallelujah. Today I want us to look at the subject, the ultimate selection process. The ultimate selection process.
every institution, whether that institution is an educational institution, a political institution, a military institution, a business institution like a company, every institution undertakes a selection process in order to keep that institution strong and going. If you are an educational institution and you are the leader of that institution and it is time to pick students who will come into the next academic year, you want the strongest candidates to come for interview. You take those who will take forward the standard of excellence that you and your team, your teaching team, have created for that institution. You don't want anybody who will come and be a dropout and then maybe the standard of excellence that you have created over the years begins to drop. The Bokri and other teachers here will understand what I'm talking about. You want the strongest students, those who might even become presidential candidates or presidential students because they've done so well. And we have one of them in our place. So you want the strongest candidates. You don't just take the weak students who will be maybe average or maybe people who will come and fail, and then the percentage of students who pass from your school begins to drop. No, you don't do that. Otherwise, very soon, nobody will send their children to your school. The same thing with those who want to select people who work for them. If there's a vacancy in your company and there is a selection process, who is going to fill this vacancy? You want the strongest candidate, those who are well prepared, those who are very well experienced in the trade or in the whatever it is that the company does. You want those who will make profits for the company. And we can go on. Military institutions don't go and take weakling like me who are limping, to come and become soldiers. No, you take strong men, strong women, those who obikara, who can shoot, who can look people in the eye and tell them who they are. So every institution undertakes a selection process. Are we together so far? Today, I want us to look at the ultimate selection process. This selection process in the world is going on in different institutions, in different places. Even if you want a house help, you don't go out there and engage anybody. You tell people who know how to hire house helps, so that you don't hire somebody who will come and beat you up and kill you in your own house, or those who will come and steal from you. You want the best. Today, as we read in the gospel, we read about a gentleman, a king, who has prepared a marriage banquet for his son. This king, knowing that this is a very important occasion, he has sent some invitations, or maybe if you want to call it, save the date kind of information to his friends. And of course, if you're a king, your friends will be people who are up there in their social status. He sent out information with his servants. Go and tell these guys that my son is going to get married, and very soon I would want you to come and attend his wedding banquet. When everything was ready, and probably it was the day before the thing as it used to be in those days, he sends out his servants again. Go and remind them that the thing is tomorrow. Come, because everything is ready now.
Ebe ọbụla masịrị gị erila ya. In a king's house, there is no lack of ya ga-eri, especially when there is such a banquet. And when this time has come, the people who were invited, who were thought to be worthy of this invitation, began to give excuses. One, we are told, to his business, the other one to his farm. And even those who couldn't tolerate the invitation started messing up with the guys who came to remind them about the invitation. There's a similar story in the Gospel of St. Luke. In that Gospel of St. Luke, chapter 14, verse 15 to verse 24, we hear a similar story. In that particular story, those who were invited had their own set of excuses why they were not going to come. One of them said, "Oh, you see, I just bought a piece of property and I'm going to inspect to see how it is. So I will not be able to come. Please have me excused." The other one said, "Oh, well, I have just bought 5 yokes of oxen. One of my oxen, they till the ground. I'm going to test them out to see if they will work well. So I won't be able to come. Have me excused." The last one was very funny to me because I thought maybe if you are newly married, a wedding celebration would be a kind of outing you would like to go to. The man said, "Look, I've just got married, though. I'm not coming. Please have me excused." Do you see how people can disqualify themselves in a selection process? The banquet is free. Just come and eat and relax and be merry. And each one of them, one after the other, disqualified themselves by giving excuses. Many people have their own agendas. When God is saying, come and have fellowship with me. Huh? Come, let's dine together. Come, let's have communion. Then, kekage mauro, ejamaro, ejamila alamzur, mawo lamzur. Alor mwanya ohu agage meflaf. You have disqualified yourself. You have told the world and yourself that I am not worthy of this invitation. That's what you just said. When God invites you, come now, let us reason together. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Yes, you know, I have other things, better things, more important things to do. Are we together so far? Ọwụ onye ọ masịrị esiela nri n'ịdị mma nri a kwụrụ aka sie ndị onye eze kpọrọ ndị mara esi emere ememe n'ụlọ eze akpọghịsị gị bịa rie nri ọkpọrọ free adịghị ogwela akwụ petikala restaurant dị la Soho ga-eje kwụọ pugu nde rie nonsense fara isi na Soho fara ga red light district ga rie keba fara Chineke kpọrọ gị sị gị bịa rie ka eshimara eshima. He said, no, enwere m ihe ọzọ m chọrọ ime. You have disqualified yourself. You have disqualified yourself. So the selection process goes on. Even this morning, the selection process is on. What will your answer be when you are invited? How will you react to the invitation of God to this sumptuous banquet?
Everything is ready. Just come and eat. Now, somebody might begin to ask me, what is this banquet we are talking about? Banquet Chineke or banquet Onyeze. The Onyeze in our story is God himself. His son who is getting married is the Lord Jesus Christ. And in this wedding, every cost has been taken into consideration. Every fee has been paid. Mandi burano, mandi shirini, mandi kuegu, mandi zurame, akuchala howo. Onye zaka arahayeske bia, minyeri akakuwo no. He has more than enough. Or just come and eat. And you disqualify yourself, and you allow other things to disqualify you. For me, that is the uttermost self-destruction that I have ever seen. The wedding banquet is that a day is coming, whether by life or by death, God is going to come to take his own people home. And right now, he is calling us by an invitation to come. You see, the banquet has already been prepared, salvation. Salvation is a gift, is something that God himself, the Father, the King has paid for. This time he didn't pay for it with cash money. He didn't pay for it with gold or silver or diamond or those things that human beings think are precious. He paid for it with the blood of his own son, who died and by the grace of God and by the Spirit of life rose from the grave. And he's the one asking you to come and enjoy. But you see, there are so many other things that are distracting us. Are we going to continue to allow those things to distract us, to turn our hearts away from the banquet? Come, for all things are ready. This morning, the selection process is on. Many are called, but few are chosen. If you look at that passage we read from the Gospel of Matthew, chapter 22, the 14th verse. The 14th verse, maybe I should read it again. There, the writer of the Gospel says this was beginning from verse 13. Mgbaghara, onye eze ahụ bịara ileta ndị bịara nwe oriri. Ya bịa hụ otu onye na-eyighị uwe emere maka ije a. Ya jụọ sị enyi ụka, olee ụzọ isi bata mere na iyighị uwe m nyere sị onye ọbụla ga-ebi oriri a yiri. This is very understandable, Ashwebi. Onye mere mara eje kelee Ashwebi ma keshi ya ma owu ya. Si biko ịbịawala gị yiri ụdị uwe abịara ya marriage. I attended a function not too long ago. Unfortunately, I was one of those who came with a different type of clothes. Because I don't know how Jesus about Chineke got his Moses for ma. Also, onye bịara wedding na onye bịara here ya mere o yiri white and white. Mechera ma akụhala kpọm ebe ọla akụrụkpọm ga agbaraga. Mechie ebe ọzọ m shie bịa samanga. Lefu anya white achachiche ebele ma jụwasị. Gịnị mere n'ebe a? Ịsọ ohi onye mere marriage say yiri bịara ya marriage. Ya agụ m lawasị no. Ebe m bịara abịa ma jọsụ heba kelee onye ahụ ya marasị m bịara ma ehefula ebe m na-eyi uwe. Pụrụ ọmụ. Because ịbịa mmemme ka ahụghị ya dị ka enyi m ọbịakwa na gị emekwara invite. It was that kind of situation. This guy
has come to a wedding where there is ashwebi. Ndị enyi ya niile na ndị niile akpọrọ oriri eyiricha ashwebi bara. Ogwe eyiri mufti. Now let's look at some of the reasons why somebody will decide to wear something else instead of the ashwebi asi ayiri. Number one, ochigitela ashwebi enyere ya na uwe ka dịkwa very inferior. Nna ikwu ka akwa ka ịzụkwara. Anyị ndị eze na ndị nwere akụ. Ga-eji ezo abala anya. Sa ha yiri bịawara gị wedding. No. Akarịka m ka ma yiri iwe ke mmara adị m mmara. Weke dara ọnụ gawa hụ m amarasị nwụ eze. Marasị nwụ ọgaranya. That's one of the reasons why this man ji yiri ihe ọzọ karịa ashwebi asị onye ọbụla yiri bịawa. Number two, it may be that he made light of the thing. It's not important. Why can he just ask me yiri ihe dị otu a bịawa? You know, there are some of us who say that na say yiri ashwebi. Nah, I don't get quite free. It may quote him before. But I don't quite free. You need must say why must you adekwa kemgaji? Because that's like we live in a society where people don't want to be given any rules. Nobody wants to be told what to do. I know what is good for me, therefore I'm going to do it my way. It's not going to work all the time. It may work for you in America, but it may not work for you La Igbo. It may not work for you in Palestine or somewhere else. America has everything, my good, my evil. And it's good. Onye tiri gano gese ba etilemo. Onye huwagi ko jishi akaloko. Gisi mama ebe asi ikogre gwa mama so utila akaloko onwage. Hafi omene he masrian. The selection process is on. The selection process is on. Because very soon, the man who prepared the wedding is coming for inspection. How did you come into this hall? Because all this is the right way. But ila ya shila window na uza ebe me ha miri ke ma bia na ha bia me shoes ozo ebe la do onye le anya ge shi ba bala. But the inspector is coming, and the man came in, the Eze, in his royalty, and you know when he speaks, nobody can say no. When this king speaks, you won't even be able to answer back. He couldn't even answer. The Bible says he shut his mouth. Oh, when they say, my God, because by the time he plane Nigeria. Oh, a point I get as the lad, right? And they be halabe, they be child. You can't pass through this way. But if I use a electoral ticket, le passport, if that is le passport, I say, passport may expire. Unless I did a big agent. No way, me if we give a plane. I did a no jazz. Are we together so far? See, I am using these practical examples, practical things that happen to us in the world to let you know that the matter we are talking about is serious. If a human being can give a law that if you are traveling from America to Nigeria, you must use a valid passport. And if that passport is expired, you're not going anywhere.
Tell me what will happen when we get over there. Ebe Chineke kere mmadụ, who now puts these laws? No, ebe ahụ, Chineke tiri anyị this orderliness niche. And therefore, each one of us must take this matter seriously. There was a slang in Imo State, okay, otu nwoke wụrụ gọvanọ. Anyị ejiri slang ahụ na-emeghe ọchị. Ịgafere kwụsị ụka ike asị, akpọọla gị. Akpọọla gị. Ịwụrụ onye Imo State, akpọọla gị. Very valid question. Akpọọla gị. Ya mere mmadụ bara uru n'obodo. Akpọọla gị. Akpọọla ibe gị. Ha nọ na strategic places in the town. Gịnị bụ onwe gị otu a? Don't know otu a. Akpọọla gị. Brethren, the selection process is on. The selection process is on, and God, no less, is the one making the selection. He is coming for inspection. And if you don't have that garment, the garment of righteousness, not your own righteousness, but the righteousness that is imputed to you by the blood of Jesus, by the dying and resurrection of Jesus. You have not accepted him as your Lord and Savior. You have not made him the author and finisher of your faith. You have not made him the life spring of your soul. Then you are not wearing that garment. Just say, are you washed in the blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? That's what we are talking about. Because when your garments have been washed with the blood of the Lamb, everybody will look the same. Righteousness will reign. Justice will flow like water. The glory of God will cover the earth as the waters cover the sea. Are you washed in the blood of the Lamb? When the selection process gets to you, when the king comes in to inspect, will you be spotted out as one of those not wearing the ashwebi of God, which is being covered by the garment of holiness and righteousness, the garment of praise, the garment of justice, the garment of love for one another? Do you have your own garment? Are they white, spotless, made clean by the blood of the Lamb? Because abua, I would hear machine. Asawo you know, but I want to watch a model now. Onye ya gwanyị nọmba ya. Uwe gị ọ dị ọcha? Ọ na-enwu ka nzu asawo you know, but I want to. We will sing it in a kind of prayerful way. Anybody found it yet? Huh? Uh-huh. And as we are singing it, ask yourself that question. Are you washed in the blood of the Lamb? Ijekuru Jesus. That's what you will see. 258. Our organist will start it for us. La 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 la. Have you been to Jesus for that cleansing flow? Are you washed in the blood of the Lamb? Let's go. 258. And please, as we sing it, the Bible says, think on these things. Remember what we read from Philippians? If anything is just, if anything is praiseworthy, if anything is holy, think on these things. 258.
ijekwuru Jizọs n'ike sacha asawo ọbara matụrụ ịbịatụ asị atụ asawo ọbara matụrụ asawo asawo ọcha kazu asawe tụrụ ị na-akpaso onye nsọ ụta mgbe asawe ọbara atụrụ imezuru ike n'onye akpọrọ asawe n'ọbara atụrụ asawe Let's bow. Please, let's bow. As we bow, I want you to know what's important here. In the
in the hymn that we just rendered, the question that is being asked is not, did you give money to the church? Did you get baptized when you came to church? They didn't ask you whether you belong to a church. And this is very important. These things will be a consequence or an outflow from the main thing. The main thing is asawo ino barawato. That's the main thing. Have you been washed in the blood of the Lamb? Are your garments white? Are they white? Made white by the blood. Look what he drew about us. But Jesus gabia. Will you gane nkoma n'ime ọbara Jesus? That is ọgane nkoma na ebuke ebuke ni na asa na ya n'ime ọbara nwatụrụ. Ya bịa sị na verse 4. Wezugu uwe nke mmehie merụrụ. Is there anyone here today who says, I have been in church for a long time, but I have never understood the gospel in this way, that I need to submit to the washing of the blood of Christ, that I need to make him my Lord and my Savior? Is there anyone today who can make this day the day of salvation, the day that changes the game plan for you? For you, when this thing happens, it will no longer be Sunday medicine. It will Christianity for you will no longer be Meyiru Wamaga Church. It will be a lifestyle, a daily commitment, a daily walk with God. Ewezuga uwe nke mmehie merụrụ. Asaghị na ọbara nwatụrụ. Gaa bụrụ onye ihu ya dị ka anyị gawa eluigwe, ma o mere taa ma o mere echi. Ma Jizọs ọ bịara mgbe m nwụrụ na aga m ebili n'ọnwụ soro ya laa. Ya ga-abịakwana mgbe m dị ndụ. Ndị nwụrụ anwụ bilicha anyị esowe. Thessalonians 4:13 and following. Oh, beloved ones, the King is coming for inspection. He's coming for inspection to see whether you and I are wearing the right clean garment. Ndị asara uwe ha n'ọbara. Ndị emere ka ha dị ọcha n'ime ọbara nwatụrụ. Those who do not love themselves, who have surrendered their own plans and have taken on the plan of the master. Ọgwa uwe kem kama uwe ahụ eyiwere m. Uwe eluigwe mara mma, uwe eluigwe ọ mara mma, uwe eluigwe mara mma, uwe eluigwe ọ bụ Jizọs na-akwa ya, ndị yiri Jizọs na-eyi ya. Uwe eluigwe dị oke ọnụ, uwe ọ mara mma, uwe eluigwe mara mma, so dị oke ọnụ, uwe eluigwe mara mma, uwe eluigwe ọ bụ Jizọs na-adụ ya, ndị yiri Jizọs na-eyi ya. Uwe eluigwe mara mma, uwe eluigwe. Beloved, this is the time for a reality check. If you look at yourself, and this is a personal matter, but I will never bypass this opportunity. You have looked at yourself. You have been a church member for so long, but you are not sure that Jesus rules in your heart, and you want to make him the Lord of your life today. I'm not going to repeat this. I will just ask you, please stand where you are and say, Lord, I surrender to you. I want you to make
me your own. I want to surrender to you. I want to be your child. I want you to wash me and make me qualified so that when you come in to inspect, I will be found wearing the garment that is required. I will be found wearing the ashwebi of heaven. Is there anyone, any such person here? All other people bowed. No, you're not here to look around or to find anybody. I am not even looking. You say, I want to give my life to Jesus. I want him to drape me in that garment of righteousness. Please stand on your feet. And when you stand, you want to say, Lord, I give my life to you. It is possible that you are ashamed or you are afraid what people might say about, oh, where is the church? Or my Jesus? Oh, now they were saying on the church. If you fear that one, you'll be wasting your time. Also, always require not together today, but all lot. I am not sure if Christ comes today in this church now to inspect. If he comes in to inspect, will he find me wearing the garment of righteousness and holiness? Will he find me draped in such a way that I can be let into the banquet that has been prepared? Silence, please. This is a very important hour. The spirit of the prophet is subject to the prophet, so please be quiet at this moment. Let's give opportunity to anyone who would love to say, from today on, I know I have sung the praise of God for so long, yet if Jesus should come today, I will not be anywhere near him because he knows me in and out. Is there any such person here today? Okay, it is possible you are not willing to stand. I understand that. But one day, so don't worry. Between yourself and God, carry a hill, chori land gini. Miracle way you are the ọcha. Miracle jo nega yash we be keligwe. Tell it to Jesus, and he can fix it for you today. And now, from now on, the road to heaven will be clear. Father, I commit those who feel like giving their lives to you or rededicating themselves to you. I commit them to you, Lord. I pray that the glory of Jesus will cover them, that the blood of Jesus will wash them and give them a garment of righteousness. Give us all a garment of praise, a garment of love for one another, a garment of passion for justice, a garment for holiness, a desire to get it right, a desire to be part of those who will eventually end up in glory. Grant this our prayer, O Father, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Please, may we rise and pick up the white liturgy book and turn to page 12. When can I say the English is on the right-hand side and the Igbo is on the left-hand side. When can I say on 12, page 12? Kamadu nine say, I pray no
o si n'ọnwụ bilite ọzọ, dịka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ nọ n'aka nri Nna, ọ ga-abịakwa n'ụtụtụ ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Alaeze ya dị n'ọgwụgwụ. Anyị kwere na Mmụọ Nsọ, onye nwe anyị nke na-elu, onye si na nna na ọbara pụta, onye a na-ekpere na-etokwa ya na Mgbaghara, okwu site n'ọnụ ndị amụma. Anyị kwere n'otu Katọlik na Katọlik Chọọchị dị nsọ. Anyị kwere n'otu baptizim n'ihi mgbaghara mmehie. Anyị na anya mbilite ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ nke ụwa ga-abịa abịa. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Biko ka anyị gbuo n'ikpere n'ala mekọrọ mmadụ. Praise the Lord. Hallelujah. Let us pray. In our prayers, we pray for the universal church, the nations and all who govern them, the welfare of the world, the concerns of our community of faith, including those who are in need or suffering, and for the departed. We are reminded in prayer that we are a part of a larger fellowship, the church, the body of Christ. Father, we pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican Communion, other churches in the world, and especially our church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as beacons of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop and primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops, the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy. We pray for this congregation, for those who are here present, for those who are worshiping with us virtually, and those who are absent. We pray especially for our priest in charge, the council, the leaders of all the ministries and organizations, that they may be delivered from hardness of their hearts, pride, arrogance, and hypocrisy in the ways and manner that they serve Christ, and that they may be truthful to one another and show forth your glory in all they do. Lord, in your mercy. For the peace of the world, that a spirit of respect and forbearance may grow among nations and peoples, for those in positions of authority, especially the presidents of the United States of America and Nigeria, and all others in the positions of public trust all over the world, that they may serve justice and promote the dignity and freedom of every person. Lord, in your mercy. O God, you have bound us together in a common life. Help us in the midst of our struggles for justice and truth to confront one another without hatred or bitterness, and to work together for mutual forbearance and respect, to bring about peace, especially in Ukraine, Israel, and Palestine, and all other parts of the world where there are wars and violence. We pray especially for this country, Nigeria, and other nations that are in the midst of unhealthy political and social unrest. The world is now filled with grief as we see violence, wars, unrest, and devastations caused by mankind and natural disasters all over the world. We pray that your presence may be felt by those who are grieving, who are injured, who have lost their homes and livelihoods through wars and violence, earthquakes, wildfires, hurricanes, flooding, droughts, and plague. We pray for this nation and all other nations of the world that are riddled with gun violence and faced with political unrest. We pray for guidance and wisdom for those in the authorities who make decisions that may bring an end to these conditions. Lord, in your mercy. We pray for those who celebrate their birthdays this week. Oh God, our times are in your hands. Look with favor, we pray, on these your servants.
Adabuzo Onyeka, Allen Ihoma, Helen Opara, Chika Adiele, Ogechi Achuko, Prince Onyekwere, Uchechi Ehiogu. As they begin another year in their lives this week, grant that they may grow in wisdom and peace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. Prayers for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual unity between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and in patience, in wisdom and true godliness, and that their homes may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. We pray for those who are sick among us. Lord, in your mercy. For all who have died in the faith of Christ, and those whose faith is known to you alone. We pray especially for Joseph Wamara, Reggie Uduhiri, Dora Ahalotu, Raymond Izim, Florence Noma Okorie, Michael Ehiogu, that with all the saints they may have rest in that place where there is no pain or grief, but life eternal. Lord, in your mercy. O God, our Heavenly Father, whose glory fills the whole creation, and whose presence we find wherever we go, preserve those who have traveled or will travel during this period. Surround them with your loving care, protect them from every danger, and bring them in safety to their journey's end. Lord, in your mercy. As our faces are different, so are our individual and family needs. The Lord's supply of our needs is often dependent upon our asking. There are many needs not met in your life and mine for the simple reason that we do not pray. Let us therefore humbly come before him with our needs and to trust him to meet our needs. You may decide to pray silently or out loud. Sometimes speaking our concerns out loud is a good way to express our feelings. Lord, in your mercy. Almighty God, you have promised to hear the petitions of those who ask in your Son's name. We pray mercifully to incline your ear to us who have now made our prayers and supplications unto you, and grant that those things we have asked faithfully according to your will may effectually be obtained to the relief of our necessity and to the setting forth of your glory. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Biko ka anyị gaa n'ihu n'ekpere n'ime ekpere anyị ka anyị gaa n'ihu na-ekele Chineke nnukwu ekele n'ihi ịhụnanya na ebere ya, n'ihi nchekwa ya niile, n'ihi ụzọ niile o si emere anyị amara. Otu nwanne anyị nwoke onye gara ụlọ lọtara wetara anyị ezigbo Baịbụl dị mma, bụ Baịbụl nsọ Igbo, nke anyị na-edo nsọ n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, ka ọ bụrụ ihe a ga-eji jee ozi n'ebe a. Otuto na nsọpụrụ adịrị onye nwe anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị jikwa otu aka ahụ n'ekpere ndị niile ga-ala ụlọ ekpere, onye lawara hụ Baịbụl maọbụ ekpere na-abụ ya zụtara anyị ga-eji n'aha efe Chineke n'ebe a n'Igbo. Ka anyị chetanụ ụmụnne anyị dịka anyị kpere n'ekpere, ndị na-eru uju. Anyị echetala ndị nwụrụ anwụ, kama na anyị ga-echetakwa ndị dị ndụ, bụ ndị ọ na-ewuta na ụmụnne ha ndị a na ndị enyi ha na ikwu n'ibe ha, nne na nna ha hapụrụ ha lawa n'ọnwụ. Ka anyị cheta mmadụ dịka nwanne anyị nwoke Kingsley Okorie. Ka anyị cheta ndị ezinụlọ Ahagotu,
Papa Moses, blessed aha otu, na nwunye ya Dora aha otu. Ụmụ na ụmụnne na ikwu na ibe ndị ọnwụ ha na-ewute. Ka anyị cheta ezinụlọ Ezim ndị na-eru uju na nwanne ha hapụrụ. Ka anyị cheta karịsịa nwanne anyị nwoke na enyi anyị bụ Gabriel Ehiọgụ na ezinụlọ Ehiọgụ niile ndị na-eru uju n'ihi ọnwụ Michael bụ onye ha hụrụ n'anya nke ukwuu. Ọ dị ndị ọzọ m na-anaghị echetakwa ugbu a, ndị mmadụ ha nwụrụ, ndị nọ n'iru uju dị ya egwu, ndị ọ na-ewuta na ha enwekwaghị nwanne ha ọzọ. Biko ịmara ndị ahụ kpọọ aha n'ime obi gị. Ka Chineke anyị onye nkasi obi zuru oke dị n'aka, ka ọ kasie ụmụ ya niile ndị a obi, mee ka ha mara na ọ bụ eziokwu na nwanne ha maọbụ nne ha maọbụ onye a ha hụrụ n'anya nwụọla, ma ụwa agwụbela. O nwekwara ndị a napụrụ ụmụnne ha na ikwu na ibe ha n'ike, madụ ebe ndị a na-alụsị ọgụ. Gaza Strip, Israel, Ukraine, ebe niile ndị a ụmụ mmadụ na-eme ihe ike. Ọbụnadị na Naịjirịa anyị ebe adịghị agha akpọrọ ahụ anyị lụrụ, mana otu a ka a na-egbuchichi ụmụ mmadụ kwa ụbọchị. Ka anyị rịọ Chineke ka ọ gbatara ụmụ ya ọsọ enyemaka, kwee ka ihe ike belata, ka mpụ niile dị iche iche nke ụmụ mmadụ na-eme, ka Chineke gbanwee obi ha, ka ha si n'arụrụ ala ndị a pụta, wee ghọọ ndị eji akwara ngwa ọrụ n'aka Chineke. Ka anyị werekwa n'oge a bụ oge anyị na-akwado maka harvest anyị, chee Chineke n'iru, si ya biko gọzie, chebe anyị niile mgbe anyị na-akwado maka harvest. Ya nyekwara ndị a anyị họpụtara ka ha bụrụ harvest committee anyị n'afọ a aka, ka ha tinye onwe ha n'ọrụ dị ka o si kwesị, mara na ọ Chineke ka ha na-arụrụ, ọ bụghị mmadụ, ka ha wee lụpụta ezi ihe ga-ewetara aha nsọ Chineke otuto, wetakwa ọganihu nye nzukọ Kraịst a. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị, akwa ere gị ntị. Chineke, inye nwaanyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. I kwekwara sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Nwaanyị, biko mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ozi gị ugbo, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, na ịhụnanya nke Chineke, na nwekọ nke mmụọ nsọ dị nyere anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m. Ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, nwanne, ahụrụ m. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Hallelujah. Kelenu Chineke n'ihi na ọ dị mma. Biko ka anyị nọdụ n'ala. What a day this is. To God be the glory.
To God be the glory. I welcome all of you in the name of the Lord. Thank you so much for choosing to come and worship with us. I know that there are quite a few people here who are worshiping with us for the first time. Some have come before but haven't been for a long time. Whether this is your first time or you're coming back after a very long time, time will fail us to ask you to stand, but you are most welcome. You are very, very welcome, and please know that this is where we, the Igbos, come and worship our God every Sunday at 10:30. And if you don't have a stable place of worship, you are invited to come and join us here. Amen. We honor our revered members of the Harvest Committee. Please, let's support them. As soon as they bring out their agenda, let us begin to pay our harvest support so that that day, that first Sunday of November, will be a grand occasion here. Amen. I invite the senior warden to make the announcements. Good morning, everyone. Good morning. My man. Good to see you all today. Yeah, please bear with us. We do have quite a few announcements we have to make. We are welcoming those who are joining us in person and those who are joining us on YouTube as well. The Wahemu family will be having a Thanksgiving today, and they have some refreshments for you all after service, after church. Also, general meeting, women's general meeting, this coming Saturday. I think you'll have another one on October 21st, 12 on Zoom, I believe. So just a reminder about that meeting on October 21st. You may have noticed you came on time. You may have noticed some different arrangements at our church where some things had to be in place to make church smooth as possible. And this implementation is on the shoulders of our ushers. So I'm just making a plea. Please listen to our ushers. They are in a position of doing what's been asked of them, and sometimes we may not understand why they ask us to sit here and not sit here. So please listen to them and honor them for the hard work that they do. And if we have any visitors, I know we didn't get a chance to acknowledge you because of time. Please, there are some welcome pamphlets. About people, wave it up if you don't mind. There's some welcome pamphlets. If you're a visitor, you can raise your hand, and one of the ushers can give you that. You can actually fill that information and put your information so we can be in contact with you. If there are any visitors that would like that, please raise your hand, and one of the ushers will come to you. In preparation for our harvest, it's been maybe, well, we do every year, but we don't always get a response from our members. We truly need, especially our men, to come out on November 4th, which is the Saturday before the harvest. My hair be involved with preparing the ground, the tent, all those things. We need people. So Biko, put in your calendar, November 4th. It's still quite a few weeks, so you can put in your calendar by 12. I believe by 12 you should be here, and let's work together so that it's not a big burden on just a few people. And before I call the representative of the Harvest Committee up, I just wanted to say something, if you indulge me. Igbo say, it's important for you to appreciate
how the harvest committee is constituted and how it works. We may not have made that clear, and some may be confused about how it actually works. It's just important to understand it. Every year, the council constitutes the harvest committee, but it's not out of thin air. We ask the previous committee members if they want to be part of the next year. As they acknowledge, we add them, we invite you all, we make announcements, we want to be part of it to join it. Once that initial group is put together, it's now up to the group to pick its leader. Nobody picks themselves as harvest chairperson. It's the harvest committee that picks them every year. So if you see the same people up here every year, it's not because they choose themselves. It's because this is the people that stand up, first of all, because we ask everybody to join, right? And we know sometimes we have the same people. But when they now come together, they choose among themselves who will be their leader. And, it's important to acknowledge that, because sometimes the same people stand up over and over again, see the same faces, you wonder why. Because the same person is standing up. When everybody else asks to stand up, the same person stands up. We need to appreciate them for what they do. So if you don't mind, I'll give a round of applause for our harvest committee, because every year they make us proud. And we continue to make more. Every year, we raise more and more money every year. All the things we are trying to do in this church is through much of the funding they bring us, through their effort. They meet multiple times a week, constantly, regardless of what's going on in their families. They show up for us. I just want us to appreciate them. Please, let's have a representative to come up from the Harvest Committee to share with us details as we're preparing. We don't have much time, so we have to make sure that the information is communicated. Achid, come on. Thank you. All praise be to God. Thank you. Good afternoon, everybody. Because I try me waste your time. It's just on behalf of the Harvest Committee, come neighbor. Because first of all, the raffle tickets. I printed the raffle tickets. I think we started selling them last week. I have a whole bunch of them here because I encourage every member of the church to pick up one. It comes in an envelope, and each envelope contains 10 tickets, $2 per ticket. Because it is very important that Israel, one, the stops. The stops not to you can step room had together, and then the other ones you can sell to $2 each. It is very important now you try the stops. Without the stops, you cannot do the draw. And only the stops where that was paid for will be part of the draw. And this year, the prize is TV, 22-inch TV, Chromebook, second prize, and then air fryer, third prize. So it's very important that I'm encouraging everybody to participate in the harvest raffle ticket. Second of all, our harvest support, like the pastor mentioned earlier, we have tasked the group leaders to help us collect the harvest support this year. And we have posted, most of the group leaders have posted it on their forums, on their group forum, because it's very important. If you don't see that, if you don't see your group leader, we are here every Sunday. There are many of us that harvest committee members, because give them the money, your contribution will be appreciated and acknowledged. And also we have the flyers that have the barcode, that have the QR code. You can use it at home. If you scan this QR code, it will take you directly to the to RIM, where you can make your own personal contribution to the harvest support brochure. Third thing on my group is the brochure. You can also scan this to send your pictures for brochure, and also fill out the form for brochure. The brochure this year remains the same: half page $50, full page $100. Please, we are making 22nd the last day to submit, so as to help us print. We are not extending. Previously, we had time and we extended. This time, I won't have time. I won't have the time to extend. So everybody should make sure that their forms and the pictures are completed before the 22nd to help us print here, make corrections and print. And also invitation cards.
they also, for example, in our picture, on our brochure, also we have it on the forum, on ISIAC forum, for the harvest support, for pictures and brochure. Everything is there, the link to do that. The invitations are also there. We've printed the electronic invitation, but the paper invitation, please, if you need copies, let us know. We'll have them printed. They're in the office. If you need copies, we'll give you. If you want to invite people, prominent people that you think might need invitation with some drinks, let us know. We'll see how we can do that. Okay, everybody, thank you. God bless you. Ugbu a anyị ga-anaka ihe onyinye anyị as we sit and listen to the choir sing for us. May we rise, please.
Soro reading, so page number 24. Page 24. Always remember that we have the English version of everything we're doing on the right-hand side of every page you turn to. And we shall be going from Igbo to English and back again. Page 24. Ndị niile nwere ike iguzo ọtọ, biko guzo ọtọ. Onye nwe anyị nọnyere unu, bulitenụ obi unu. Ka anyị nye onye nwe anyị bụ Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie. Ọ bụkwa olu anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele na otuto mgbe niile n'ebe niile, nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ. I sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, meekwa anyị n'oyiyi nke gị. I sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'uru nke mmehie, ebe i mere ka a mụọ ya n'ụdị mmadụ, mekwa ka ọnwa n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie elu ka ọnọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. I sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwe. Ebe ị na-eme ka anyị mara n'oge na-abịa mgbe nna nwụlọ ga-abịa ile ndị yi uwe kwesịrị ka ha yiri, uwe ejiri ọbara saa, uwe nke ezi omume, na-akpọ anyị ka anyị wepụ uwe nke mmehie merụrụ, yikwasị ezi omume dịka uwe. Ya mere anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi n'usu niile nke eluigwe, na-ekwusa aha gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: nsọ, nsọ, nsọ ka onye nwanyị dị, Chineke nke nwe ike na ume niile. Eluigwe na ụwa jupụtara n'otuto gị. Hosana n'ebe kachasị elu, Hosana n'ebe kachasị elu. Onye agọziri agọzi bụ onye ahụ nke na-abịa n'aha Onyenwe anyị. Hosana n'ebe kachasị elu, Hosana n'ebe kachasị elu. Ka anyị kpere Chineke, biko nọdụ ala. Page 25b. Accept our praises, Heavenly Father, through your Son, our Savior, Jesus Christ. And as we follow his examples and obey his commands, grant that by the power of your Holy Spirit, these gifts of bread and wine may be to us his body and blood, who in the same night that he was betrayed took bread. And when he had given thanks to you, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take, eat. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup and gave you thanks. He gave it to them, saying, "Drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Therefore, we proclaim the mystery of faith. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. Ya mere, nna anyị nke eluigwe, anyị na-echeta aja Jizọs jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe,
na-ekwusa mbilite n'ọnwụ ya dị ike na nrigoro n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu àjà ya ahụ zuru oke, nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụàjà anyị aja ekele na otuto anyị nke a, mgbe anyị na-eri na nkwa ihe omimi ndị ya dị nsọ n'iru ebe nsọ gị bụ Chineke. Biko menwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị, kụnye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị, jikọtakwa anyị niile n'ime ahụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ. Anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị, Nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile na ike niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Lee anya na page 29 n'usoro nri nsọ anyị. Page number 29B. We break this bread to share in the body of Christ. Though we are many, we are one body because we all share in one bread. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy. O Lamb of God, thou that takest away the sins of the world, grant us your peace. Together, the prayer of humble access on page 30B, we say together, we do not presume to come to this your table, merciful Lord, trusting in our own righteousness, but in your manifold and great mercies. We are not worthy so much as to gather up the crumbs under thy table. But you are the same Lord, whose nature is always to have mercy. Grant us, therefore, gracious Lord, so to eat the flesh of your dear Son, Jesus Christ, and to drink his blood, that we may evermore dwell in him, and he in us. Amen. Draw near with faith. Receive the body of our Lord Jesus Christ, which he gave you, and his blood, which he shed for you. Eat and drink in remembrance that Christ died for you, and feed on him in your heart by faith with thanksgiving. Amen. Body of our Lord Jesus Christ given for you, preserve you to everlasting life. Amen. Blood of our Lord Jesus Christ shed for you, preserve you unto everlasting life. Amen. Mana nke si n'igwe bụ Jizọs, Chukwu were mana body of Christ, body of Christ. Mana nke si n'igwe bụ Christ.
Abu 117, hymn number 117. Hymn number 115. Oh
172, hymn number 172. Usoro rinso page number 32. Ka anyị sata page number 32 n'ụkwụ ala page ahụ ka anyị na-ekpe ekpere nke onye nwe anyị dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị
etu a ka anyị na-ekpe sị na nke bi eluigwe ka aha gị dị nsọ ka alaeze gị bịa ka emehie na-achọ n'ụwa gị ka na ekpere mgbe erisiri oriri nsọ page 33 mmadụ niile Chineke nke pụrụ ime ihe anyị ekele gị n'ihi na ị were ewu arụ na ọbara nke ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ site n'aka ya anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị ka ọ bụrụ aja dị ndụ zipụ anyị n'ike nke mmụọ gị ịdị ndụ n'ụlọ ọrụ gị enye gị otuto. Kelenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Biko anyị nwere ụzọ ekpere abụọ anyị ga-ekpe ikele Chineke n'ihi ihe ọma o mere anyị. Nke mbụ, aga m akpọ ụmụnne anyị ndị ha gara ịga Israel maka ịhụ ebe a mụrụ Jizọs na ebe o jere nzukọ bụ ebe ọ rụrụ ọrụ ya. Chukwu eme ebere ya wụrụ na efelibela ha tupu amata na ọgụ adaala na Israel. Ekele anyị bụ na ọ bụrụ na ha eferela gawa ele anya ha jee wee ya mgbe nsogbu dị ebe ahụ ọ gara inye anyị nsogbu ele anya nga anyị nọgba obi anya chiri obi laka so onye ga ma otu ọ dịrị ha. Bete ebe Chineke mere ka ha ghara ifeli ma otu ma otu, ha nọrọkwa n'etiti anyị rute anyị na asị Chineke imeela. Ọ mgbe akala eji asị every disappointment. Hallelujah. So my sisters and brothers, please come. I want to give thanks on your behalf. By your choice, not mine. Let's come and say thank you, Lord, for every disappointment turns out to be our blessing. Please come. Isi kendo kena de atata akaya Jehova nemema omema akaya Jehova nemema olebume kenuyari de baino isi kendo kena de atata
Hallelujah. One more. Hallelujah. Anyị gụrụ nwaanyị na ndị hụrụ mkpọrọ onye nwaanyị na ikweghị ka ụmụ gị afere baa na nsogbu. Ọ bụ eziokwu na echekichala in. All their luggage was in and they were ready to fly. But you said, sorry, you can't go this time. And we are happy you did. We return thanks to you, mighty God, and praise you for your defending hand upon your people. Lord, we give you glory and praise that you did not allow our beloved ones to fly into trouble. You did not allow them to fly into the place of death. Father, we give you thanks today for what you have done for us. Receive all the glory in the name of Jesus. Amen. As we thank you for them, Lord, we are not oblivious of the fact that there are so many who are not that fortunate, who flew into the problems, and probably now nobody knows what their faith is. Jehovah, we ask that you keep them safe in the name of Jesus. Amen. Let their loved ones hear good news that they are still alive, and in time may they return to their own people in the name of Jesus. Amen. We are praying, mighty God, that you will take absolute control of what is happening in the Middle East. Lord, that you will keep Israel safe and that you will keep Palestine safe. Amen. That, Lord, the people will not die, but they will live to declare the goodness of the Lord in the land of the living. Amen. Lord, let it be so in the name of Jesus. Amen. Thank you, Abba Father, for what you have done. Receive all the glory. In Jesus' name we have prayed. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. It is always a joy to us when our children have their own children. If you don't know what the joy is all about, come and ask me. Because I am the newest granddad in town. Praise the Lord. Hallelujah. So we want to join the Wahemos, Samuel and Samuel Jr., to give thanks to God for the birth of, I believe this is their first grandchild? Yes. They will come to give thanks to God for the birth of that child and to dedicate that child to the love of God. But in addition to that, you remember that not too long ago, Sam turned 70, right? Yes. He also wants to use the opportunity to say, thank you, God, for keeping me alive until I'm 70. I think it's a worthy thanksgiving. Yes. So let's join them as we give glory to God.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We thank God for, thank you, Ibalia. I love that smile. Yeah. Oh, Rani Home. Ikuru Mwabia ni Chineke taa. Itinye n'aka Chineke sị onye nwe anyị ihe mere anyị dị anyị mma n'ahụ. Ọ wụrụ anyị ihe ọṅụ ngwa na ekele ya. Ezi Chineke anyị onye kwesịrị ntụkwasị obi. Anyị bịara taa inye ekele n'ihi nwa a mụrụ anyị. Anyị na-ekele gị n'ihi amara na obi ebere imere n'ihi ya mụfụta ya n'udo. Anụ olu nwa n'olu nne ya. Ha dịrị ndụ ruo n'ala ndị dị ndụ ruo n'ụbọchị taa. Anyị na-asị gị nara ekele n'aha Jizọs. Otuto na nsọpụrụ niile bụrụ nke gị, eze nke ndị eze na onye nwe ndị nwe mmadụ. Na ị nyere anyị nwa ka ọ bụrụ ihe ịrịba ama na ịhụrụ anyị n'anya. Ngọzi gị dị n'iche n'iche, ma anyị hụrụ nke a n'anya, ọ dị anyị mmadụ rie nne, nara ekele nara nsọpụrụ. Mgbe anyị na-eche nwa n'ihu gị, ọ bụ ka ichebere anyị ya. Ọ bụ ka ị ghara ikwe ka ihe ọjọọ ọbụla mee ya. Ọ bụ ka ị were ndị mmụọ ozi gị gbaa ya gburugburu mgbe niile, ka ọbara Jizọs bụrụ ihe ga na-echekwa ya. Atụmatụ niile nke onye iro ga-atụ ime ka nwa nọ na nsogbu n'ihu ụlọ nsọ gị, n'ihu ọlta nsọ gị, ka anyị na-asị ka ala atụmatụ niile ahụ n'iyi n'aha Jizọs. Ka nwa too n'ịhụnanya na egwu nke Chineke, bụrụ akwa akwụrụ n'ime Jizọs, onye a ga-eji n'ihi ya nye ha nsọ gị otuto. Mgbe ọbụla anyị ga-anụ ihe banyere nwa, biko kwe ka ọ bụrụ ozi ga-enye anyị ekele, ozi ga-enye anyị aṅụrị, ozi ga-eme ka anyị chili ekele si Chineke dịrị anyị mma. Imeela onye nwe anyị, otuto na nsọpụrụ dịrị gị. Biko
anyị na-arịọ gị nwa a emepeela ụzọ akpa nwa ka agaghị nwoke ikpeazụ n'ihi na anyị chọrọ mmụọ nye anyị mmụọ anyị na-arịọ n'aha Jizọs ndị a ga-asụpụta n'egwu nke gị ndị ga-abụ ndị agha nke obe ma emesịa achọ anyị ma ahụghị anyị ha nọchi anya anyị nara ekele gọzie nne na nna nwa anyị na-arịọ gị amara na ihe niile nke kwesịrị nke a chọrọ iji zụpụta nwa a n'egwu nke gị nye ha ya n'ụba n'aha Jizọs anyị na-arịọkwa nne na nna tinye n'aka gị na-arịọ ka ha bụrụ ndị inye aka n'ụzọ dị iche iche ime ka azụpụta nwa n'egwu nke Chineke nara ekele nara nsọpụrụ rukwa mgbe a ga-akụte nwa a n'ihu gị maọbụ mgbe agụ ji iji ụkwụ ya bịa eme ya baptizim n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ Jehova kwe ka oge ahụ ghara ide anya ka nwa bụrụ nwa maara ihe nwa maara Chineke nwa a ga-eji maatụ ezi ihe ya dịrị anyị otu ahụ n'aha Jizọs ime na onye nzọpụta nke ụwa nara ekele na otuto n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị biko anyị na-echekwa ohu gị nwoke bụ Samuel Ụwahemo n'ihu gị anyị na-ekele gị n'ihi na ị tụkwasịrị ya ndụ n'elu ndụ ya wee ruo 17 Jehova nara ekele anyị na-arịọ ka ị tụkwasịrị ya ndụ n'elu ndụ ahụike n'elu ahụike Jehova ka ọ bụrụ onye a ga-eji na-ama atụ ezi ihe mgbe niile ezinụlọ ya na obibi ya na nwunye ya bụrụ obibi ịhụnanya nke ga-abụ ihe ilere anya nye ndị ọzọ n'ihi ya anyị ga-enye gị ekele nara otuto na nsọpụrụ taa ekele dịkwara gị n'ihi ikwu na ibe na ụmụnne na ụmụnna ndị soro ha bịa n'ihu ọlta gị Jehova a sị na ọ dị onye ọbụla n'ime ha nke ọ na-akpa mkpa inweta mkpụrụ nke afọ Jehova nye n'ụba n'aha Jizọs anyị emeghepụ ọnụ ụzọ nke ịmụ nwa ka ọ dị ire na ndụ ụmụ gị n'aha Jizọs Jehova mgbe anyị hụrụ ya anyị ga-enye gị ekele n'ihi na ị kwesịrị nara ekele n'otuto na nsọpụrụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. What's the name of your daughter? Chetachi. Anyị agọzie gị n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ ya dịrị gị mma n'ụtụtụ dịrị gị mma n'ehihie dịrị gị mma n'anyasụ n'ime abalị mgbe ị ga chọwa nri ahụkwa onye gị nye gị nri mgbe daipa gị dị dọtị achọ onye gị chenji ya ha nọkwa nda n'aha Jizọs nye nwanyị gọzie chebedebe gị ya bulie ihe nke ihe ahụ gị nye gị udo ka ngọzi niile nke Chineke onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ onye pụrụ ime ihe niile dịrị gị ugbu a na ndị a niile gbakọrọ n'ihi gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. nara ekele Chineke dị mma biko nara aleluya nara ekele onye na-eme mma biko na aleluya nara ekele Chineke dị mma biko na aleluya nara ekele onye Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah. Biko ka onye na-ekpere maọbụ nọdụ ala ikpe ekpere mgbasa. Oh yes, sorry you. Onye weli ikpe mere aka ihe otu a. Confusion abada. Ngwa ndị na-eje ozi, come and bring us. Anyị ga-enye ekele biko otu anyị na-eji eme kwa izu. Gbara Jizọs nkwa ma iji ego ma ijighị. Beta gwara Chineke ahụ iji ego na akparị gbara nkwa ọkpọrọ bịa ọ mara kwala. Hallelujah. Biko ka anyị kelee Chineke anyị. Ọ na-abịa n'ebube, ọ na-abịa n'ebube, anya dị nsọ ga-ahụ ya mgbe ọ na-abịa n'ebube, ụmụ Chukwu ga-ahụrị mgbe ọ na-abịa n'ebube, haleluya. Ọ na-abịa, anya dị nsọ ga-ahụ ya mgbe ọ na-abịa n'ebube, ụmụ Chukwu ga-ahụrị. Ọ na-abịa n'ebube, ọ na-abịa n'ebube, anya dị nsọ ga-ahụ ya mgbe ọ na-abịa n'ebube, ụmụ Chukwu ga-aṅụrị mgbe ọ na-abịa n'ebube. He's alive, amen. He's alive.
He's alive, amen. He's alive, amen. He's alive. King Jesus, he's alive forever. He's alive, amen. Oh, amen. He's alive. He's alive forever. He's alive, amen. Ọbara Jesus emewo m mma. Omewo m mma. Omewo m mma. Ọbara Jesus emewo m mma. Omewo m mma. Gị kwere ọ ga-eme gị mma. Onye nzọpụta Ọbara Jesus emewo m mma. Omewo m mma. Ọ sachawo m. Ọbara onye nsọ na omewo m mma. Omewo m mma. Gị kwere na ọ ga-eme gị mma. Jizọs ka mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Jizọs ka mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile Ọ bụ n'aha Jizọs ka mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Jizọs ka mmadụ niile Ọ bụ n'aha Jizọs ka mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Jizọs ka mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Jizọs ka mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a, ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-egbu n'ala. Ọ bụ n'aha Everybody singing Hosanna. Onye ọbụla tiwere Hosanna. Oh, everybody singing Hosanna. Onye ọbụla tiwere Hosanna. Onye ọbụla na-etiri Hosanna. Onye ọbụla tikwere Hosanna. Onye ọbụla na-etiri Hosanna. Hallelujah. Hallelujah. Ka anyị kpere Chineke. Let there be silence in the house. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise. Hallelujah. Anyị na-enye gị ekele, anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-ebuli aha nsọ gị elu na ịnọnyere anyị n'ime oge ofufe ndụ nke a. Onye nwe anyị na-arịọ ka ị nara ofufe anyị dịka aja dị ndụ a chọrọ gị. Gbaghara amaghị eme anyị niile, ma nara ofufe anyị, rie ya dịka aja. Mgbe ị na-eri, biko gọzie anyị, ọ bụ n'aha Jizọs. Mgbe anyị na-esi n'ebe nsọ nke a na-ala n'ụlọ anyị dị iche iche, nye anyị amara ịma ihe dị mkpa, ka anyị ghara igbu oge anyị na ụmụ ihe ndị ọzọ na-enweghị isi n'ọdụ. Kwee anyị na-arịọ gị ka ihe ndị ọzọ dị iche iche nke ekwensu na-ezube ghara igbochi anyị ịbịa na nri anyasị nke ị na-enye ndị gị, ebe ị na-akpọsị anyị bịara iju afọ. Kwee ka anyị ghara isoro ụwa na ekwensu na mmehie dị n'ime ya gbafue, kama ka anyị bịa nso gị mgbe niile, ka ngọzi gị wee zuo anyị ahụ. N'ime izuụka nke nna nke eluigwe, anyị na-arara ndụ anyị na-etinye n'aka gị mgbe anyị na-apụ apụ na mgbe anyị na-abata abata, ma n'ụjọ ọrụ, ihu ọrụ na n'ihu ụlọ akwụkwọ na ebe niile anyị ga-anọ n'ụlọ anyị dị iche iche. Ngọzi gị bara anyị ụba n'aha Jizọs. Nchebe gị bụrụ nke anyị n'aha Jizọs. Bụrụ anyị ihe niile n'ime ihe niile. Emesịa, otuto na nsọpụrụ na mbuli elu ga-abụ nke naanị gị. Ngọzi gị abara anyị ụba n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. And now the peace of the Lord, which passeth all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son Jesus Christ our Lord. The blessing of God Almighty, Father, Son, and Holy Spirit be amongst you and remain with you always. Amen. I get with two friends right to an under the best any Bible 306, hymn number 306.
Laanụ n'udo. Amen.
man is Jesus? Hallelujah. What manner of 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 man is Jesus? Hallelujah. He made the blind to see. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the dumb to talk. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the deaf to hear. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He loves the little children. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gives us joy each day. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah.
Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. He is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords, Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship him, for he is your King and also the King of Kings. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Can you hear Jesus alone when he calls you? Oh, sinners, come and have your rest now. He died for you to take you to God's kingdom. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your works cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. The wages of sin is death. God has said it. Believe it now. Expect the judgment. The life for them who believe and be righteous. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your works cannot set you free if not Jesus. Receive it now and have eternal life. My people, listen. The wages of sin is death. Thus said the Bible. The sin of fearfulness, unbelieving of the word of God, adultery, fornication, and abortion. God sees them, you know. Cheating, murder, lying, bribery, and corruption that has failed and polluted our land today.
idol worship in the modern ways today, dancing and the pride of life therein. Among thieves, you are included. Please, God is warning you right now to repent. Others think their self-righteousness can save them, but only accept Jesus. Call him into your life. He will set you free, and you will be free indeed. Please, you do it, and make sure you make it right now. Oh, what a blessing if you come to Jesus. He died for you. He came to save you. He came to set you free from Satan's bondage. Will you not harm and have eternal life? This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing
life to Jesus Christ. Oh, it was a wonderful day I have ever experienced in my life. Jesus cleansed me from all unrighteousness and gave me a new life. I am now a child of God. Brothers and sisters, why not receive Jesus Christ? Why not receive his free salvation, that you might be free from the bondage of sin? Receive Jesus Christ, brother. He's pleading. Receive him. Oh, that day, I remember that day. I will never forget that day when Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him on the sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him on the sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him in the sky? This is the day of praise. Are you ready? A better day is drawing near. Are you ready to meet him in the sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him on the sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him on the sky? This is the day of praise. Are you ready, man, woman, boy, girl, to meet Jesus on that day when he will come? Make sure you are cleansed now. Make sure you make right with him now. Just accept him in your heart. He will bless you. He will be your king. He will be your Lord. Then you have the hope to meet him. That time he shall come, and you will follow the saints to rejoice on that day. Are you ready? Already? A better day is coming soon. You ready to meet him on the sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of our Lord? The Lord is coming soon. Jesus is coming soon. Hallelujah. He's coming to take us home. This is the day of praise. Are you ready? A better day is
drawing near. Are you ready to meet him in the sky? This is the day of grace. This is the day of grace. This is the... May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love, with the Holy Spirit favor, rest upon us from above. Thus may we abide in union with each other and our love, And possessing sweet communion, joy which earth cannot afford. May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love, with thy Holy Spirit favor, rest upon us from above. Thus may we abide in union with each other and our love, And possessing sweet communion, joy which earth cannot afford. may we abide in union with each other and the love, and possess in sweet communion joy which earth cannot afford. Then may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. In Jesus' name, amen. May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love, with thy Holy Spirit favor, rest upon us from above. Thus may we
for you. He was hung on the cross just for your sins and mine. Brothers and sisters, how can you escape if you neglect such a great salvation of Jesus Christ? Why not receive Jesus Christ that you might be free from the bondage of sin? Receive him that you might be free. All the way to Calvary he went for me. He went for me. He went for me. All the way to Calvary he went for me. He died to set me free. All the way to Calvary he went for you. Jesus went for you. Savior went for you. All
man is Jesus? Hallelujah. What manner of 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 man is Jesus? Hallelujah. He made the blind to see. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the dumb to talk. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the deaf to hear. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He loves the little children. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gives us joy each day. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah.
King Jesus is the King of Kings. King Jesus is the Lord of Lords. King Jesus is the King of Kings. King Jesus is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. He is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords, Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship Him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship Him, for He is your King and also the King of Kings. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Therefore listen, the wages of sin is death, thus said the Bible. The sin of fearfulness, unbelieving of the word of God, adultery, fornication, and abortion. God sees them, you know. Cheating, murder, lying, bribery, and corruption that has failed and polluted our land today. Idol worship in the modern ways today. Dancing and the pride of life therein. Among thieves, you are included. Please, God is warning you right now to repent. Others think their self-righteousness can save them, but only accept Jesus. Call him into your life. He will set you free, and you will be free indeed. Please, you do it, and make sure you make it right now. Oh, what a blessing if you come to Jesus. He died for you. He came to save you. He came to set you free from Satan's bondage. Will you deny and have eternal life? This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light, sister, walking in the light. Oh, walking in the light, walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh,
sins away. When Jesus washed my sins away. when I gave my life to Jesus Christ. Oh, it was a wonderful day I have ever experienced in my life. Jesus cleansed me from all unrighteousness and gave me a new life. I am now a child of God. Brothers and sisters, why not receive Jesus Christ? Why not receive his free salvation, that you might be free from the bondage of sin? Receive Jesus Christ, brother. He's pleading. Receive him. Oh, that day, I remember that day. I will never forget that day when Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins
dear of praise. Are you ready, man, woman, boy, girl, to meet Jesus on that day when he will come? Make sure you are cleansed now. Make sure you make right with him now. Just accept him in your heart. He will bless you. He will be your king. He will be your Lord. Then you have the hope to meet him. That time he shall come, and you will follow the saints to rejoice on that day. Are you ready? 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 A better day is coming soon. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of our Lord? The Lord is coming soon. Jesus is coming soon. Hallelujah. He's coming to take us home. This is the day of praise. Are you ready? 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 A better day is drawing near. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. This is the day of praise. This is the May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love, with the Holy Spirit favor, rest upon us from above. Thus may we abide in union with each other and our love, And possessing sweet communion, joy which earth cannot afford. May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love, with thy Holy Spirit favor, rest upon us from above. Thus may we abide in union with each other and our love, And possessing sweet communion, joy which earth cannot afford. may we abide in union with each other and the love, and possess in sweet communion joy which earth cannot afford. Then may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. In Jesus' name, amen. May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love, with thy Holy Spirit favor, rest upon us from above. Thus may we
on the cross, just for your sins and mine. Brothers and sisters, how can you escape if you neglect such a great salvation of Jesus Christ? Why not receive Jesus Christ that you might be free from the bondage of sin? Receive him that you might be free. All the way to Calvary he went for me. He went for me. He went for me. All the way to Calvary he went for me. He died to set me free. All the way to Calvary he went for you. Jesus went for you. Savior went for you. All the way to Calvary he died to set me free. Hallelujah. All the way to Calvary he went for me. Savior went for me. Savior went for me. All the way to Calvary he went for me. He died to set me free. All the way to Calvary he went for me. Oh, Savior